anytime, at any point during the webinar, please feel free to type in your questions. Although I do have a very long presentation, it's literally, guys, it's for you. It's for you to give a good idea about Warwick, where we are, who we are, and it's just literally for you to be able to ask questions as well. Because going to study abroad, it's such an important decision. It's one of those sort of lifetime important decisions. It's like getting married, buying a house, having a baby. So literally you have to be prepared, and in order to be prepared, you need to ask questions. Anytime, at any point of the webinar or my talk, feel free to ask any questions. If I can, I'll take them and answer. If I can't, then I'll sort of leave them towards the end of the presentation. So yeah, I don't know whether we should, we have one more participant, Yanis, as well. Welcome, Yanis, to the webinar. Studying and living and studying at Warwick with global education. If you have if you'd like to introduce your subject area so we know for the webinar what we can focus on, that'd be brilliant. Yes, please, guys, don't be shy and do ask questions. Shortest course. Radion is asking what's the shortest course that we can offer for someone who has a bachelor degree in information technology field. It really depends on what you, the shortest degree course would be a master's, which is 1 year in duration, and all the masters are 1 year in duration, and that's what global education is sponsoring. So that would be 12 months at least. 9 months would be your taught element, so you will be attending your modules, you will be here on campus, and then you will have to write up your dissertation over the summer and submit it in September. So that's 12 months in total. Okay, hope that makes sense. So shall I start my part of the presentation, Maria? What do you think? Yeah, let's start. You're welcome, Rajan. So how would I do it? So I would probably have to share my slides at some point. You just need to open it first. It's your desktop. So it is open. Then you guys. Or share screen button, the green one. Share screen. Yep. I want to share screen, and I want to share my PowerPoint. And I guess everybody would be able to see my slides at the moment. Okay, fantastic. I think it might take a while to actually load, but hopefully that will work. Well, hopefully, guys, everybody can see a lovely video of Warwick University, of why we are, why Warwick, why would you choose Warwick over other universities that Maria and Global Education have webinars with. It just gives you a bit of a background as to why you would come to us. Hopefully, in my talk, I will convince you. But again, like I said, if you've got any questions, if there's anything you'd like to know, I'm your point of contact with the University of Warwick. And then feel free, I'll give out my contact details. Feel free at any point of your journey to get in touch. I'm a student recruitment officer, so I'm looking after students and their smooth transition from where they are. In your case, that would be Russia, onto our campus here in the UK and beyond that. So I normally talk to our alumni in the countries, in the markets, and we have alumni events. And I'm one of those people who travel a lot into different countries. So you might see a lot of me later once you've graduated. So by all means, ask questions any time. That's what we are here for. Okay. Yeah, Marie's just texting me. Fantastic. So, how do I switch the slides? Right. So,
today, my today's talk is really focusing about what is it like to be a student at Warwick, what is student life on campus is like, what is academic life on campus is like, and then at the focus a little bit more on the programs that Global Education is sponsoring, and then questions any time of my talk. Something happens every single webinar, and I believe there is something wrong with the connection from Lana's side. Let's just wait a bit, and if in case Lana won't show up, oh yeah, in a couple of minutes, I'll do my part then. She's going to reconnect, I'm sure, and do hers. Друзья, видимо, какая-то ерунда у нас сегодня со связью, как, впрочем, каждый вебинар, который мы проводим. Это, видимо, чтобы держать нас в тонусе. Пока, пожалуйста, печатайте ваши вопросы. You're back. I am back. I don't know what is happening. It seems like I was kicked out of the meeting. Let me start my slides from where we finished. Here we go. So, from current slide. Okay, fantastic. So we're back to normal. It just seems it's just kicking me out at some point. Okay, so I'll start with rankings. This is one of the things that students normally look when they're choosing a university, and I'll focus on faculties and subjects that we do here at Warwick, how you'll be learning, how you'll be assessed, and sort of the international side of Warwick is how international we are, how many international students we have on campus, and sort of careers that and the employability rankings as well, which is quite important. To start off with, I'm just going to say that Warwick is top 100 university in the world. We're top 10 in the UK. Since domestic rankings were introduced, we've never been outside of the top 10, which means that we are a very high-ranking university, and we're directly competing with Oxford and Cambridge, and a lot of students who are applying to Warwick would also apply to Cambridge and or Oxford. We are a Russell Group university, so if you can, please Google, and the majority of Russell Group universities would be sponsored for with global education. And we are a research-heavy university with a lot of our research being classed as world leading and internationally excellent, so 87% of our research. In terms of faculties and academic departments, we've got 4. You can see them on the screen. It's arts, science, social sciences, and medicine. And then on the bottom of the slide, you can see the subject rankings in where we rank the highest. Again, it's something that you might want to look at. For example, you might want to look at computer science and how we rank computer science. So it's not only the university that you are looking at in terms of ranking, but your specific subject. And hopefully that will help you to choose your course. But then again, don't be driven entirely by that. There are so many other aspects about studying in the UK and studying in a UK university that you cannot just be led purely by rankings. It's a whole student experience that you're looking for. It's the location, it's the people, how international university is, its employment rankings, it's all of those. It's the academics as well. It's all important, and it makes a difference. So how will you learn here at Warwick? Each department is different, and they will have a different mix you'll have a different mix of learning methodologies like lectures, seminars, research, lab classes. But I think here it's really important to say that what you need to expect from any UK university, particularly a Russell Group
like Warwick, is that you will be you will have this high amount of private study. The contact hours is about 9 to 20 hours with your lecturers and with in terms of seminars and lectures. But private study would have quite a high content between 5 and 30 hours. You'd be expected to go to the library, do private research, write your assignments. That's quite important. And you will be assessed, again, you will know how you will be assessed. It's one of the things for you to bear in mind when you're choosing university, is that what are the assessment methods? So if you want to study, let's say, education, how do you perform best? Do you thrive on coursework, or do you like exams? Again, have a look. Each course and each university by law is, and at Warwick we have really good descriptions of the courses and how they are assessed, what are the learning methods. So make sure, don't skip that section. Make sure you read that. It's really important. Hopefully it'll help you make your decision. So one of the faculties that we do offer our courses that are sponsored by Global Education would be WMG. And WMG, it stands for Warwick Manufacturing Group, and it's an international role model for how universities and businesses can work together. They are quite a new department where they already are at the forefront of innovative technology, leading multi-partner research projects across a range of sectors and themes. And their research and their courses, they are focused on automotive, aerospace, health, banking, the built environment, digital technology, and security. They have a lot of interesting partners that they work with, and you can see that it's not just in the UK, it's across the world. Tata Motors would be an Indian company, Land Rover, Rolls-Royce, all of those. There are 3 courses that are sponsored by Global Education, which is Manufacturing Systems Engineering, Sustainable Automotive Engineering, Healthcare Operation Management, and Cybersecurity and Management. They are all different courses in different industries, but they will have some sort of common elements as to how they are taught. And in terms of a student profile, what we are looking for, we are looking somebody with a really good academic background, with a good level of numeracy, and again, we accept graduates from engineering, IT, science, business, economics, management, social studies, humanities. And what we are looking for is actually somebody who's really passionate about their subject, and that's what you'll have to talk in your personal statement about. Professional experience is not prerequisite. 35% of our students on these programs, they have relevant work experience, whereas 65% come directly from undergraduate studies. And there is a strong international mix, actually. 60 different nationalities are represented, which is quite exciting. You get to meet different people, you get to talk to them. On campus at Warwick, we have about 23,000 students, and about a third of them are international, coming from 196 nationalities. So you'll make friends around the world. The course structure are very interesting. They're very, very unique, because you have about 10 taught modules. 7 or 8 would be core, and 2 or 3 would be elective modules. And how they're taught, it's really innovative, and it's really unique to WMG here at Warwick. They're intensive full immersion 1-week blocks. So what happens during the week, you're basically in a full-time employment, having to go to your lectures. And then once you're done with this block, full week block, you might have to write your assignment. You will have to write your assignment, which is a post-module assignment, and it's about 60 hours of work. The blue element of that pie chart is actually your research project. So you can see half of your degree would be around your research project, which you will start thinking about in your sort of first days of your degree. And then that's sort of, you will have your personal supervision, you'll have your personal tutor looking after you. And then that's really your opportunity to develop real expertise in an area of particular interest. Perhaps you already have an idea in mind, or perhaps you have a job assignment to come back to, so you might want to start thinking about that in advance.
If anybody is interested in some of the courses, I can of WMG courses, I can send you the slides, but all of them are quite unique in different industries. So, and I can send you the full description of different modules that you'll be studying. So please do get in touch. Learning style at WMG is really exciting. It's very interactive. So it's never, any day is not going to be boring. You will have industry professionals coming over to give you lectures. Jaguar Land Rover has the presence on Warwick campus. So you will talk to people who are actually practicing professionals in that industry, and you'll have different ways of learning: interactive lectures, seminars, syndicate group activities, teamwork, case studies, and assessment is always by assignments, so no exams here. So you have to start thinking whether that's your cup of tea. Industry visits, again, you will go at some point to visit different industries, depends on the program that you're studying, but here are all the industries that we have connections with, and then these are the places that you might go and visit for a few days. In terms of application for this specific department, it's the online application form. There's normally £50 application fee, and the entry requirements will be equivalent of UK first or second class honours degree in a science, engineering, IT, business or management discipline from a reputable university. So in terms of, and you would need to provide transcripts and final certificate uploaded as supporting documents. In terms of a grade requirement from a Russian university, that would be around 4.5. But again, it depends on the rank of the university. So if you do have any questions, please drop me a line. I'll leave my details later for you. English language requirements, something that you will need. It's 6.5 for IELTS, but you can take other tests as well. We need one academic reference from somebody who knows your professional capacity, and a statement of purpose, which is a personal statement in other words. And on our group on Contacti, we have a webinar on that, which Maria has kindly recorded for us. And then I've got some different handouts, so let me know if you need more information on that. Costs and financing, I'm sure Global Education won't mind if you'd like to combine those scholarships. At WMG, we have different scholarships running, so you might want to apply for them as well as your Global Education, therefore reducing the fee. Again, it's up to you. So like I said, it's 1 year master's program, October to September. September, you normally submit your dissertation. Here's the link for you in terms of different finance options. Contacts, you might want to go directly to the department. Kathy Fawcett is the recruitment manager from that department. Warwick is a big university. We have about 4,000 members of staff. So it's better to come to the right person, but that will be Kathy for this department. And I'll now move on to engineering. Is there anybody interested in engineering at all? Or shall I skip that section entirely? What do we think, guys? Shall I skip that for now? Инженерные кадры, отзовитесь, пожалуйста. Excuse me? We call our engineers инженерные кадры because you remember we have like 5 sections. Yeah, so we actually just seem like Oleg is interested in engineering. I really don't want to skip this section because there are a few programs that we do. Fantastic. So I'll talk about engineering, and I think me talking about different departments will actually give you a good overview of how big the university is, how massive we are. 25,000 students, about 2,000 academics, and engineering is one of our biggest departments actually. It's very unique structure, and because of its structure of the courses, Warwick appears in the various league tables under general engineering alongside Oxford and Cambridge and Durham. So again, we are top 10
top 10 school ranked in the UK for general engineering. So again, Aliak, if you are considering engineering, definitely would recommend to look at Warwick, of course, alongside other universities to be on your short list. So for engineering, yeah, so I'll move on. I'll show you what we've got here. So we actually have, in terms of engineering, we have advanced mechanical, biomedical, communication and information engineering, sustainable energy technology, energy and power engineering, tunneling and underground space, and predictive modeling. So we don't have aerospace engineering programs as such, but again, you might find our aerospace modules as part of one of these programs. So unfortunately, I'm not expert in in engineering at all. My degree is in linguistics. You'll have to forgive me. But if you are interested in Warwick, if you are interested in exploring what we've got, again, feel free to get in touch, and I'll have a look at what we've got in terms of aerospace engineering. So like I said, it might not be a specific program with aerospace as a title, but we might have it as a module that you might want to do, or you might want to do your dissertation project in aerospace, or whereas doing something that's kind of relevant to you. Right, so in just general information about MSc degrees in engineering, they're again 1 year in duration, October to September, same thing as WMG. And actually Warwick Manufacturing Group was part at some point, they were part of engineering department. So they kind of separated and they become more commercial, sort of industrialized, they have more links with the industry, whereas engineering is traditional engineering department. So as an engineering student, you will take 8 modules in total, what would be 120 credits, and that includes some core and a range of optional modules. So at engineering, they have a lot of different options, optional modules that you can choose from, and that's where your specialism is coming into place. That's how you start specializing, and then you've got your major project, which would be 60 credits, and then normally you start selecting it at the start of the course, but I would recommend to start thinking about it in advance before you even come to Warwick. And once you are a Warwick offer holder, you might even want to email your tutor or course leader to ask for a reading material that you might want to read over summer that will hopefully get you prepared for the MSc that you're taking. Yes, so our MSc programs, they last 1 year, 12 months exactly, starting in October and finishing end of September. Full time. So next department that is sponsored by Global Education is the Center of Cultural Policy Studies, and I'm really happy to say that we've already have a few students studying here with us through Global Education, and they're currently at our MSc programs, which is fantastic. They seem to enjoy the course, and I'll tell you a little bit more about the course. This is quite a good department as well. They have really good rankings. They have 90% of their research classed as world leading or internationally excellent. Again, it's these are the just sort of some of our rankings, not all of them. The department is actually world leading academics and researchers, and Warwick normally attracts academics that are world leading. They're really, really good, and they have a high level of sort of being cited by other professors, and you will be taught by those academics. And actually, because Warwick is such an international university, at this specific department, there will be such a culturally diverse postgraduate community. It's absolutely unbelievable. Again, the class sizes are quite small, and they are sort of the teaching is through innovation and the sort of innovative ways of
of learning in the classroom. And then as a Warwick student in this for this specific department, you have the opportunity to work with creative, cultural and media organization and to meet industry professionals throughout the course, and you'll have an opportunity perhaps to do a placement during one term, which is really exciting. One of our students went to London to work in Victoria and Albert Museum, which was a great opportunity for her. The course that Global Education are happy to sponsor is MA in International Cultural Policy and Management. So that's the one. It's a really exciting course. It's really interesting for people who want to work in the cultural environment. And here are the key questions for this specific course. What are the key questions concerning cultural policy in a specific country or globally? How are these questions answered by international, national, regional, and local organizations? Are there any specific organizations in your area that look after these issues? How does it work on a national or international level? Who makes key decisions on these questions again? What effects do cultural policies have on people, on the society? So that's quite interesting. The course itself combines the theoretical perspective and applied practices that are essential for understanding and employment in the cultural sector, and it's actually adopts a multi and interdisciplinary approach to cultural policy. Again, don't forget you'll be studying alongside different nationalities, and perhaps you'll be even taught by an academic with this international perspective. And the course develops those cross-cultural and international understanding and skills. But to be honest, if you start thinking about it, Britain is an increasingly international community. Well, Maria's been here. Maria's been to Coventry, so she'll probably be able to back up my words how international Coventry is, and UK in general. London is increasingly so, but obviously there will be some areas that are not so international. But here on campus, we foster that community. We foster that beauty of being able to bring something new to that to the course, to the university. We have different societies, cultural societies. We've got Russian speaking, Portuguese speaking societies. So all of the different nationalities are represented. And coming back to the course itself, it is actually intended for the thinking managers. So it's actually, the course is looking at how can we manage cultural policy. So you'll be looking at in terms of your employment, you'll be looking at managerial positions. Positions and roles. And Maria's just saying that, yeah, it's international. She's agreeing with me. So in terms of destinations, and that's for now, these are the career roles that our students took once they've graduated. Cultural diplomacy roles, non-government organizations, cultural consultancy, and even if you look at Russia, Russia's developed so much recently in terms of the culture and different events that are happening. Look at those charity marathons that are happening right now. Across Moscow and in Russia. This is absolutely unbelievable. The society is changing, and there is a need for those new skills to come back and work. And culture is a great part of Russian society currently, with libraries, with different events. So that's something that hopefully graduates from this particular specific program can plug that gap. Government, again, Ministry of Culture or Ministry of Education, Ministry of Sports. Look at FIFA event that's coming up next year in 2018. So that's again something that hopefully our graduates might take roles in. And again, research, cultural and heritage sector roles.
Education, so that's again one of the sectors that global education is sponsoring students in, and we've got Center for Education Studies that are looking at sort of pedagogy and methods of teaching and how you can sort of teach across different ages and different countries and sort of cultures. And our taught master programs, they offer an opportunity to specialize in an area of education that will best suit your professional needs, whether you're a practicing teacher or you're just starting to teach, or you might want to explore different areas of education, whether it's psychology and education, education studies, and innovation in education, how to lead change. And I know Russian government is currently looking at sort of overhauling the whole system of education, and I'm sure there'll be a lot of different vacancies to sort of that will need those new skilled workers. Education leadership and management, again, it's one of the courses aimed at training up managerial staff of schools, universities, ministers of education. So if you are not into teaching specifically, but you'd like to work in education, that might be something you might want to consider. But again, if you do need some help and advice with your choices, with your courses, feel free, I'm the person to get in touch, and hopefully we'll have a look at different portfolio of what we've got, and hopefully we'll sort of find something that is suited to you specifically. Right, so in terms of how international Warwick is, actually we are partnering with around 187 universities worldwide across 5 different continents. So a lot of our students will have that, and well, pretty much all of our students have this opportunity to go abroad, whether it's a whole year abroad. If, for example, you're studying here for a longer degree, like 3 years, which is a bachelor degree, so you might want to spend a year abroad, or whether it's a small Erasmus program. As a master's student, unfortunately, you don't have a lot of opportunities to go away because you only have 12 months. That's not a lot at all, guys. It's just literally it fly like a one day. And especially at Warwick, you'll be so busy with your social life, you'll be so busy with your lectures and seminars, you won't have a lot of time for that. But again, the opportunity is there. We are not only sending students abroad, we're receiving a lot of students. And currently here you can see some statistics. You can see that actually there are about 9,000 postgraduate students. 38 of our total students are international, sort of from outside of Britain. But you can also see that last year for our undergraduate programs, we received 33,000 applications, and we only gave offers to around 5,000 students. So that's how popular Warwick is. That's how many students applied and how many students got in. You can see the total number of alumni is about 200,000. Overseas alumni 70,000, and 196 countries. So that's how that's some statistics for you. We actually have one question from Nikita, who's asking, what qualities does the admission committee value while admitting students to business school? Well, there are really, I think there are a few different things that you'll have to show as a student applying to predominantly Western Group universities. One of them is your qualifications that you've already achieved, and on top of that, there will be your personal statement. So, and in that personal statement, you'll be focusing around 3 different aspects. So what you've achieved already, what skills you have, and then how you can use your skills while being on the program, how you will fit into the university. And in order to do that, you guys have to research the university, and not only the university, you'll have to research the degree that you're applying for. And then third element is your vision for the future. It's actually what you are going to do with that degree. For that, you will absolutely need to have researched the degree that you're applying for. I think my advice would be, before writing a personal statement,
definitely do your research on how to write a personal statement. There is a lot of information out there. We've done a webinar at Warwick. We've got a lot of information for students who are applying. WMG have a spreadsheet, and they have some sort of like a snake of the process of writing a personal statement. If you'd like, please do drop me a line and I share some information with you as to how to write a personal statement. So I'll share my slides with you to continue my presentation. From current slide. So I was focusing around employability, and I think each reputable university in the UK would actually have a careers and skills centre. At Warwick, Careers and Skills Centre is quite unique. They have they offer you support from day one and beyond your graduation through different activities. They have a vacancies database that you can access. You can have a private appointment with a counsellor, CV and applications guidance. So if you're applying for a job somewhere in the UK or outside of the UK, obviously for you that would be Russia. They might give you some help. They will definitely give you some help with sort of how to tailor your CV, how to write your personal statements. They offer interview advice. They do different events, careers fairs, offer work experience. So again, if that's something that you'd like, I would definitely recommend using Careers and Skills Centre. They're very, very good. And now to the exciting bit of the studying, and I think for you guys as international students, this is really important. It's not just you're going to do your course. It's not about studying. It is the majority of for you because you are master's students. It's really important to make sure that you choose the right degree, that you do enjoy your studies and you do really, really well. But alongside that, you want to acquire that cultural element, that social element. You want to make friends. You want to learn a lot about the British culture, integrate with local people, make a lot of different friends outside of that, learn new skills, start playing new joining new societies, playing new sports perhaps, or perhaps you want to work on the side and get that work experience. Warwick does offer that to you. First of all, we are absolutely beautiful, 260 hectares of land campus in the green, beautiful, absolutely beautiful location outside of Coventry, not far away from Leamington Spa, an hour from central London, 15 minutes away from Warwick, about half an hour from Shakespeare's county of birth, Stratford-upon-Avon, Birmingham, second biggest city in the UK, and Birmingham International Airport. So if you are thinking, I'm going to be so far away from the capital, which is London, and you start thinking, there's going to be nothing there, that is not true at all. England or UK rather, is a tiny country. It's a small country compared to massive Russia, where you'll need like, I don't know, 2 weeks to travel from east to west on the train, from Moscow to Vladivostok. That's about a week, isn't it? That a week in the UK will get you all around different corners, and you'll be able to explore Scotland, you'll be able to explore Land's End and Cornwall. So trust me, an hour from central London, it's nothing. The benefit of that is that you don't have very high prices as in London. London is one of the most expensive places in the world. So if you'd like to do more with your budget, and obviously if you'd like to go to London, that's something that you'd want, please go for it. That's absolutely your choice. You need to consider a lot of different things. But if you'd like to do a lot more with your budget, and Warwick is a really close-knit community, and by all means, if you want to go to London, it's just only an hour away, yet it's on the border of the countryside, absolutely gorgeous, beautiful countryside and city life. If that's something for you, you might want to consider Warwick. And just to give you an idea of how big our campus is, here's a video of an aerial video of the campus. You can see it's really green. On the bottom side, there will be accommodation, and central campus will be in the middle. So actually, you wake up in the morning, you brush your teeth, 20 minutes, you're in the lecture. Never ever in your life you're going to have that unless you are on a campus university. And there are a lot of campus universities in the UK. We are in West Midlands,
sort of on the border, West Midlands to Warwickshire. And there is absolutely a lot of places to explore. Coventry Cathedral. Coventry was bombed during the Second World War, is absolutely destroyed by the Germans. Warwick Castle, left bottom. If you like history and Shakespeare, that's absolutely the place to be. We've got Shakespeare's County of Birth, Stratford, with its gorgeous cathedral, the Globe. And if you do like shopping, well, I mean, who doesn't? That would be the Birmingham Bullring Shopping Centre. Don't go there on the weekend; it gets really rammed. It's very busy, so go on there during the week. As a student, you'll be able to do that. Just for us working people. And on campus, actually, you've got all the state-of-the-art facilities. We've got a cinema, we've got a theatre, library is open 24/7. Sports, I mean, whatever sports you like. I don't know if you guys like sports. Type in your sports if you like any. I mean, I do netball, which is sort of, it's a girlish game. It's kind of girls playing, but in the team you're allowed to have one guy. I do lots of running around campus on my lunches. So again, everything that you'd need would be on here. So we've got sports center with a swimming pool. We've got students' nightclub, shops, cafes, bars, restaurants. Everything is imaginable. It's a small, self-sustainable town. And again, accommodation will be here on campus. For postgraduates, you might want to live off campus. So if you want to live on campus, that's here for you. We've got a variety of different ensuite standard rooms. Ensuite, your shower and toilet will be in your room, which is always nicer. But if you want to save, you might want to share, which I did, to be honest. I had shared toilets with boys, which sometimes didn't work properly, but what can you do? It's always cheaper. It's always more affordable. You can do more with your budget. You can go off campus. That's absolutely fine. You want to experience local life. That's absolutely fine for you. The university will help you. If anybody is interested to learn a lot more about accommodation, please do let me know. That's what I'm here for. Climbing wall, we've got on campus, swimming pool, gym. We've got different football, rugby, cricket pitches, everything you need, to be honest, to get quite healthy and active. We've got varsity league. We play against Coventry Uni. We've never lost, which is brilliant. Students get their uniform, and those matches, they are broadcast on TV. And Students' Union is a student-run body run by students for students. And we've got a lot of different societies at Warwick, obviously, because we're a campus university. There's a lot going on, and it's the sort of the hub of student life. Anything imaginable. Extreme barbecue, wine tasting. But then again, that would be sort of most social ones, but we've got academic ones as well, as an entrepreneurs, TED Talk Society. So a lot of different opportunities to engage. Student Union helps with different advice, academic representation, job opportunities, a lot of opportunities to socialize. If you can't find a club and society of your that you like, you can start your own. The university will fund you for that. I would recommend, if you guys go to YouTube, if you go to our YouTube channel, you can see how societies are important and what role they play in a student's life, and how they can increase your employability, help you develop new skills, and it's a big part of student life. So have a look at that video, and we've signed up for our YouTube channel. It's really good. They have a lot of different videos there. And again, as an international student, you're going away to a different country, foreign country. You might not have been there before. It's scary, it's daunting, it is scary. I've been there, and I know what you guys are going through, absolutely. There is a lot of support available. We've got residential life support. So if you're living with somebody who's really nasty, or you need help, or I don't know, something's happened, or you miss home and you can't get through to your parents, or you can't talk to anybody from your home country, so somebody will be there to help you, which is the counseling support. You've got personal senior tutor. We've got religious services. We've got chaplaincy, all different religions. If you are a believer or would like to know about new religions, that's there for you. Disability services, all there. I'm currently doing pre-departure webinars for one of my markets that we recruit from, and actually I've just recruited a student, and she's getting paid for doing
what I'm doing at the moment. She's helping me at different webinars, promoting Warwick. She's really passionate about the university, and I thought she'd be a really good candidate. That's just one opportunity of what you can do on campus and being paid. Brilliant experience. You can do you can work in catering, translation services, or different campus and local events that are happening, and you will be paid for that as well. It's brilliant. It's call it for eating out and shopping money, or saving up for something more important. Finally, last but not the least, I know guys you are being sponsored by Global Education, but just to give you an idea of our fees, which are quite high. We are a really good university, quite competitive, and our fees are set quite high, on par with sort of the best universities of LSE, Bristol, Durham, so that would be very similar. So postgraduate taught courses, that would be what we're looking currently at, 18,300, that would be band 1. They are classroom-based, and they include humanities and most social sciences courses. That would be your cultural policy studies, that would be your education. 23,460, there will be laboratory-based classes, but also includes economics, Warwick Business School as well. So that would be your engineering and computer science as well. Budgeting, like I said, Warwick and Coventry has got that competitive cost advantage. So what it means it's so much more affordable to live here. For a year, you need about 10 to 13,000 pounds to stay here comfortably. You might have less, and then you might want to work a little bit, but don't be reliant. Again, you'll be very busy with your studies and social life. But that's just how much it might cost. Accommodation in total, that would be about sort of around that area. I mean, you can have it a little bit cheaper if you go off campus, but again, if you'd like more advice or help with that, just let me know, and I'm happy to have a Skype call with you privately, or talk you through it over emails. Clothing, books, food, again, it really is up to you on what you spend. This is just really indicative. You don't have to spend that money, but it just gives you an idea of what you might need to have. Last but not the least is how to apply for postgraduate taught programs. You are here now, choose your course and check your entry requirements. So one of the things that you might want to do is actually check whether you meet the entry requirements. For Russia, for your undergraduate studies, you need to have 4.5 at least from a reputable university. If you do have any questions, let me know. I'll talk you through. I'll have a look at your qualifications. We have an agent that we work in Russia, or a representative rather. She's based in St. Petersburg. She's there to help you with your application process, absolutely for free. So we've worked with her for 7 or 8 years. So she's been with the university for a while, and she knows all the sort of stages. She helps you with visa application, absolutely for free for you. So that's service that you get as part of sort of applying to Warwick. And then so the second stage is you complete an online application form, and you upload as many documents as you can. That's your transcripts from the university that should be translated into English and notary translations. Personal statement, your IELTS. If you don't have that at the moment, that's fine. You'll just have a conditional offer. Relevant extracurricular activities, academic references as well. For WMG, you saw that it's only 1 reference. And then you pay the application assessment fee, which is £50. This is just really to prevent you from applying to multiple courses, and that saves us a lot of admin work. You notify your referees that we'll be contacting them. We'll contact them. Our admissions team will contact them separately, and then you give us some time. You'll have to wait. The decision times are around sort of 4 to 6 weeks. If you are struggling for time, if you need to meet that global education deadline, again, let me know. I'm here for you. I'm your point of contact. I'll get in touch with our admissions team and see whether we can sort of speed up the process. Again, that's for sort of extenuating circumstances that usually works. And then the sort of decision could be either conditional offer. That's if you have to meet some conditions like IELTS, give us your final certificates and things like that. And unconditional offer, that's when we're happy to have you and
you've got an unconditional offer, happy to come to Warwick. And refusal, that's unfortunately if your application has been unsuccessful. If you are made an offer, you accept the offer, then you meet the conditions of the offer, like for example take the IELTS test, and then you pay the deposit within the stated time. And then the process of sort of arriving to Warwick starts, and we normally do things like pre-departures in Moscow. So I was just booking my flights to Moscow. I'll be there in July. And if anybody would like to meet in July, I'm happy to meet you guys. So just drop me a line. I'm happy to meet you for a coffee and discuss your application. So yes, like I said, here are my contact details. My email is l.shawney, l.shawney, SHAUGNEY @warwick.ac.uk. We've got Nadia's contact details here, our representative who's based in St. Petersburg. Yeah, absolutely. So please feel free to email me. Somebody's just messaging me that they'd like to meet up. Feel free to drop me a line on my email that's here, just so it's in my emails, because I've got a lot of them and I'm sort of going through them in an order, so that I've got that record, and I'll respond to you as soon as I can. We don't have any bank holidays, I don't have any leave, so hopefully I'll be with you shortly. And then guys, if you can sort of explore prior to that meeting, if you can explore our website, have a look at different programs. It's really important to get your research done before you actually meet the representatives, so you can actually ask really good, insightful questions. So your role is to grill us, to ask as many questions as you can, because that's what our job is, to help you. We've got a Russian website as well. You can go in there. You can go on Facebook. You can go on Contact as well. We're on there. Feel free to follow us. And I think actually that's it from me. I think that's I've kind of overloaded with you with information, and I feel really, really bad because it was such a long presentation. I've got about 50 slides. Students do need this overview of the university, otherwise how they're going to choose. So I know you guys have so much choice. You've got oh, okay, so sorry, I'm just reading from review one that he's saying that I've given you so many details and really good information. If anybody of you, again, like I said, would like to contact me privately through emails, feel free to drop me a line. I can send you those slides in PDF. That's not a problem at all. So you can have that in writing, so you can have those slides to refer to. That's not a problem at all. I'm really happy to help, guys. That's my pleasure. I love talking to students, and I really love helping you guys to sort of make that informed decision. You do have a lot of choice, and in order to make, I think the more choice you've got, the more difficult it is to actually make that decision. And in order to make that decision, you need to have to know the choices that you've got. I mean, I'm here to represent Warwick, but I'm sure other reps are happy to answer the same questions. So you might want to have 20 questions that you might want to ask to every rep, and then make your decision on where to go later. So yeah, absolutely happy to help. And thanks for attending the webinar. Thanks for your attention, and thank you for your lovely questions. Really good, really nice to hear that you are engaging, you are interacting with us, you are active. That's brilliant. That's the students we'd like to have at Warwick. We'd like somebody who's really active, who's really curious, who is asking questions, who is challenging things, who is challenging things as they are, and trying to sort of get down to the truth. That's absolutely inherent to a Warwick student. And thank you, Maria, for hosting the webinar. This has been absolutely lovely to be here today. I feel like I'm in the UK, but I'm actually in Moscow with you guys. Thank you for your presentation. Really insightful and always informative. I believe everyone loved that. So guys, do you happen to have any questions for Lana? Any questions at all, even if it's like, what's the weather like today in Coventry? I can show you what's the weather like. It's probably not as snowy as in Moscow, because Maria showed me those snowy photos. Yeah.
17 degrees. Oh, Lord. And it's sunny. Oh. But Do you know that? But yeah, guys, any questions at all? I mean, you might not have them now, but you might want to ask them a little bit later. So feel free to connect with me on Vkontakte or on emails as well. Lana, are you going to stick with us till the very end of the webinar? I will for a little bit. I've got the room booked for another 20 or 15 minutes, so I will a little bit. I'll sort of mute myself and stop my video, not to distract you. But in the meantime, if you do have any questions, feel free. But so I'm here for about 15 minutes. Oh, okay. Thank you. Okay, brilliant. Over to you, Maria, darling, then. Thank you. So, okay. Так, а теперь мы поговорим про, наконец, funding, про программу «Глобальное образование». Так, я вижу несколько знакомых участников в составе тех, кто слушает сегодняшний вебинар. Признавайтесь, насколько подробно нужно говорить про программу сегодня? Можете написать это в чате или в Q&A. Знаю точно, что Родион и Олег уже слушали наши вебинары. Никита, Леонид, признавайтесь, пожалуйста, насколько вы знакомы с программой. Так. Не очень подробно, ну хорошо. Прекрасно. Так. Ну, в общем-то, так выглядит наша agenda for today. Лана уже свою часть нам рассказала. Повторюсь, если у вас есть какие-либо вопросы по ее части, по университету, как поступить, где вы будете жить, чем можно заниматься в свободное от учебы время, пожалуйста, пишите вопросы либо в чат, пока Лана еще здесь, либо на ее почту. Пожалуйста, не стесняйтесь, всегда рады вам помочь. И сейчас мы переходим к фандингу и в конце закончим все в Q&A. Программа «Глобальное образование», которую недавно продлили до 2025 года, это просто большой праздник для всех нас, надеюсь, для вас тоже. Мы все еще реализуемся по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации. И оператором программы является Московская школа управления Сколково, где, собственно, я сейчас сижу, вам передаю привет. Очень важно заметить, друзья, все очень обычно радуются, прям очень сильно, когда слышат, что мы продлили до 2025 года. Хочется сделать сразу такое замечание. Нас продлили действительно до 2025 года, но без увеличения количественного показателя. Это значит, что изначально нужно было отправить 718 человек, и нам все еще нужно отправить 718 человек. Не еще, не каждый год, а всего. То есть как только у нас закончатся свободные места, мы примерно наполовину заполнили квоту, то мы прекратим набор. Поэтому, если вы уже точно знаете, что хотите участвовать в программе, то, пожалуйста, не теряйте времени, делайте это. Сразу скажу про результаты отбора первого тура. Майские праздники кончились, и вот мы прям со дня на день ждем протокол. Пока нам коллеги из Министерства образования и науки Российской Федерации не отдадут протокол, мы, к сожалению, с вами результатами поделиться не можем. Но будьте уверены, что как только мы его получим, мы тут же его разместим на нашем официальном сайте educationglobal.ru, в наших соцсетях, которые я веду, и вы обязательно получите уведомления по почте, если вы уже участвовали в первом конкурсном отборе. Кажется, все еще та же сумма, которая была изначально, выделяется 2 763 600 рублей максимум в год на человека, на что вы можете потратить эти деньги. Строго половинку вы можете потратить исключительно на tuition fees, вторая половинка на living expenses. Но что хорошо, вторую половину, то есть 1 381 800 рублей вы можете тратить абсолютно как хотите. Та часть, которая идет на living expenses.
То есть, допустим, если вы выбрали какую-то ужасно дорогущую программу, и в половину гранта это ну никак не укладывается, то вы можете добрать из второй части на сопутствующие расходы. Но что хочу сказать, если вы выбираете Warwick, то гранта вам должно хватить за глаза на покрытие абсолютно всех расходов. Ну, разумеется, если вы, конечно, не будете снимать какой-то огроменный пентхаус для себя и для своих коллег, то вам тогда должно обязательно хватить на все-все-все, потому что, как Лана уже заметила, это не Лондон. В Лондоне было бы в разы дороже только одно проживание. Вот, а здесь вы можете устроиться как на кампусе, если рано забронируете себе место, так и off-campus. Пожалуйста. И, повторюсь, вы не отчитываетесь за часть гранта, которая выделяется на сопутствующие расходы, то есть вы можете не собирать чеки и не присылать нам их потом в папочке, мы их не будем проверять. Главное потом предоставить бумагу о том, что вы оплатили обучение, то, что вы завершили вашу программу, и вам будет выдан диплом. У нас все также финансируется только при уровне подготовки. Все они postgraduate level. Это магистратура, аспирантура и ординатура. По 5 направлениям обучения: наука, образование, медицина, инженерка и управление в социальной сфере. Такое загадочное. Сразу скажу, что менеджмента в чистом виде в данном направлении нет. Несмотря на то, что в рамках этих 5 направлений есть 32 специальности, чистой экономики нет, финансов нет и чисто менеджмента нет. Пожалуйста, не огорчайтесь. У нас есть из чего выбрать. Вот помимо Warwick у нас еще много-много университетов. Хоть сегодня мы говорим только о Warwick. Пожалуйста, убедитесь, что университет, который вы выбрали, входит в список. Их 288 всего. Можно все найти на нашем сайте educationglobal.ru в разделе «Участнику», «Университеты» и «Образовательные программы». Как я всегда говорю, наверное, уже всем надоело этой фразой, это ваш любимый раздел будет на сайте. Вот. Так. Еще у нас по окончании обучения, наверняка вы знаете, если все-таки хотя бы одним глазком заглядывали на сайт программы, по условиям участия вам необходимо по окончании обучения трудоустроиться в одну из компаний работодателей. На данный момент их 607. Но после каждого конкурсного отбора, открою вам такой секрет небольшой, у нас добавляется какое-то количество организаций, которые предлагали внести сами участники. Так что вы, пожалуйста, не отчаивайтесь, если вы сейчас посмотрите и не найдете компании своей мечты. Повторюсь, помимо Великобритании у нас еще 31 другая страна. Вот так выглядит наша карта, с какими университетами мы работаем. Здесь немного подробнее по количеству университетов в каждой стране. В Великобритании помимо Warwick еще 32 университета. Все они есть на сайте в вашем любимом разделе. Мы финансируем только graduate level, как я уже говорила, это магистратура, аспирантура и ординатура. Нет MBA programs, то есть ни в каком виде бизнеса нет, кроме business informatics. Но MBA нет. Совместные программы с российскими университетами, если мы говорим про магистратуру, к сожалению, нет. Нам certificate programs, даже если это postgraduate certificate programs, к сожалению, нет. No graduate diploma programs, это не магистратура, друзья, поэтому смотрите, пожалуйста, внимательно. Еще мы не финансируем программы, например, Masters plus PhD, к сожалению, нет, даже если это укладывается в временной промежуток, да, который можно спонсировать. Мы можем финансировать программы длительностью от года до 5 лет включительно. Но, повторюсь, это должна быть либо магистратура, либо аспирантура. Мест с каждым отбором все меньше, вас все больше, и, возможно, у нас будет конкурс по направлению. Поэтому, опять же, пожалуйста, не зевайте. Если у вас уже есть полный пакет документов, то изучите список университетов, которые у нас есть. Обязательно загляните в Warwick, посмотрите, какие программы, какой университет предлагает, и подавайтесь, потому что чем раньше, собственно, вы это сделаете, тем раньше, тем больше у вас шансов получить грант. Вот так выглядит наше направление, немножко поподробнее расписали, какие
специальности входят в каждое из направлений. Особое внимание хочется опять уделить управлению в социальной сфере. Это прикладной менеджмент, менеджмент в здравоохранении, социальная работа, например, управление в сфере культуры, управление в образовании. Но вот, к сожалению, менеджмента, экономики, финансов нет. Что нужно сделать, чтобы стать идеальным кандидатом в программу глобального образования? У вас должно быть гражданство Российской Федерации, либо двойное гражданство, но одно из них российское. У вас должен быть как минимум бакалавр, неважно, в какой стране получен. Возможно, вы учились в Warwick до этого и получили там бакалавра. Пожалуйста, мы будем только рады. Вы должны поступить на магистратуру. Я говорю сейчас про магистратуру, потому что на PhD у нас осталось совсем мало мест, и, вероятно, пока мы закончим вебинар, эти места уже разберут. Вот, а ординатуру у нас пока никого не было, но мы не теряем надежду. Возможно, кто-то из вас поступит, мы будем рады прокомментировать. Ну, чаще всего это все-таки магистратура, поэтому вот я так и сказала. Если у вас есть оффер из университета, который входит в наш список на программу магистратуры очную, то это восхитительно. Если этот оффер unconditional, то это высший пилотаж, у нас нет к вам никаких претензий абсолютно. Если он conditional, мы будем внимательно на него смотреть. Если там IELTS condition, то мы, к сожалению, не возьмем такой оффер и попросим вас сначала сдать IELTS или другой любой языковой экзамен, который принимает ваш университет, и потом обновить документы зачисления. И тут самое главное, вы должны быть согласны с условиями программы, то есть с условием по отработке на территории Российской Федерации в одной из организаций нашего списка. Ну, ничего сложного на самом деле, друзья, в этом нет. Просто выбирайте университет, который вам нравится, программу, сверьтесь с нашим списком, который утвержден постановлением Российской Федерации, по которому мы работаем. И если все совпадает, пожалуйста, подавайтесь, и мы будем рады вас профинансировать. У нас заявки принимаются в течение всего года. Сейчас самый популярный вопрос, когда же крайний срок на подачу в этом году. К сожалению, друзья, сейчас вам никто на этот вопрос ответить не сможет. У нас совсем уже скоро появятся результаты по первому конкурсному отбору, и уже на самом деле второй это конкурсный отбор закругляется. 4 июня мы закончим принимать заявки. Я не стала здесь уточнять дату, потому что мы ждем результатов по первому отбору, и вместе с результатами мы получим точные даты отборов на этот год, которые подтвердит министерство. И опять же, почему мы не можем дать дедлайн? Если получится так, что в первом отборе будет, допустим, 100 победителей, и всю оставшуюся квоту мы выберем во втором отборе, то, собственно, это и будет дедлайн, мы больше не будем пока никого набирать. Вот. Поэтому следите, пожалуйста, за новостями. И, опять же, не теряйте, пожалуйста, времени. Всю информацию по дедлайнам и конкурсным отборам будем размещать на нашем сайте educationglobal.ru в разделе «Участников». И вот, наконец, как выглядят наши прекрасные победительницы программы и победители. На данный момент в Warwick целых 4 победителя программы, большинство из них девушки. Давайте посмотрим на них поподробнее. Так, кто-то что-то написал, одну секундочку. Родион, нет, эта фотография взята из личного архива Елены, к ее страничке в Фейсбуке. Вот, поэтому нет, это не условия размещения. Я была на кампусе в Warwick. Хочу сказать, что accommodation там гораздо лучше и комфортнее. Так. Елена делает свою странскую программу в Warwick по математике. Тут очень интересный кейс. На самом деле Елена живет с семьей в Кавентри, где расположен университет. У нее 2 деток маленьких, которые ходят в детский сад. Ну, и, естественно, она живет также с супругом. Вот вам ответ, друзья, на то, что гранта не хватает даже на одного. Хватает. Вот, поэтому, пожалуйста, не бойтесь поступать и отправляться по нашей программе. Так.
Еще у нас есть Ксения, Ксения Гуськова. Она делает магистерскую программу International, прошу прощения, я тут описалась, International Cultural Policy and Management. Про эту программу подробно рассказывала Лана в своей презентации. Еще у нас есть Мария Бурданова, у нее PhD in Physics. То есть, видите, у нас прям все аспекты практически наших направлений подготовки по программе «Глобальное образование» собраны в Warwick. И единственный молодой человек пока, я считаю, что вам нужно срочно присоединяться к нашей Warwick Squad, чтобы как-то разбавить немного девчачью обстановку. Мы за diversity. Вот, и Дмитрий Писарев, он начнет свою магистерскую программу in Cyber Security Management в этом сентябре. То есть Дмитрий совсем недавно стал победителем, не успел поехать в прошлом году, потому что, видите, он выиграл только в 4-м конкурсном отборе, поэтому только-только для него все начнется. Девушки же, вот, например, Ксения, про которую я говорила, она уже в этом сентябре возвращается. Вот, Елена и Мария, они продолжат делать свои PhD, но ты, Дмитрий, к ним присоединиться. Поэтому, друзья, видите, не так много пока студентов там в Warwick. Присоединяйтесь. Я думаю, что будет здорово вместе. Порядок участия в программе. Вам нужно зарегистрироваться на сайте educationglobal.ru, заполнить все поля. Особенное внимание нужно уделить разделам «Заявление» и «Личные данные». Как только вы там все заполните, у вас появится номер в электронной очереди. Это важно, потому что, как я уже говорила, кто первый успел, возможно, того и грант. Так как номеру в очереди мы даем самое большее количество баллов в системе, в рейтинге, да, то есть если будет конкурс по вашему направлению, то номер в очереди – это один из главных критериев, которые будут иметь наибольший вес. Поэтому, друзья, если у вас еще нет номера в очереди, срочно зарегистрируйтесь и заполните заявление и личные данные. Причем распечатывать пока, друзья, ничего не надо, все заполняйте, пожалуйста, онлайн. Потом вы прикрепите копии документов. Нам нужны только скан-версии, пока либо PDF-ки, да, просто которые университет вам вышлет. Не нужно собирать целый пакет оригиналов и привозить к нам в офис. Нет, пока все онлайн. Как только вашу заявку допустят к конкурсному отбору, вам нужно будет дождаться дедлайна. Ближайший дедлайн – это 4 июня. Вот. Примерно через месяц будут известны результаты по этому конкурсному отбору. Мы опубликуем протокол, как я надеюсь, скоро мы сделаем, вот, может быть, даже на этой неделе, по поводу первого отбора. Вы увидите ваше имя в протоколе и можете подписывать соглашение. Как только вы подпишете соглашение, вот тогда нам понадобятся оригиналы ваших документов, то вам упадут денежки. Вы сможете уже там оформить себе визу, переконвертировать в нужную валюту и, собственно, отправляться в ваше образовательное путешествие в Warwick. Потом вы будете наслаждаться учебой и жизнью как в качестве international student в университете Warwick. Напишите вашу диссертацию и потом вернетесь в Россию. На это у вас будет всего 30 дней с момента завершения вашей образовательной программы. Вы пересекаете границу Российской Федерации, у вас идет отчет 3 месяца для трудоустройства в одной из компаний работодателей. Все, что я сейчас проговорила, вот этот таймлайн, он прописан в соглашении. Ссылку на соглашение мы вам указали, пожалуйста, прочитайте соглашение перед тем, как его подписывать. Ну, вернее, перед тем, как приезжать к нам его подписывать, чтобы не получилось так, что... Так. Родион, я прокомментирую ваш вопрос немножко позднее, если позволите. Вот я потом на этом остановлюсь чуть подробнее. Чтобы не получилось так, что вы приезжаете с пакетом документов, вы очень довольны, потом открываете соглашение и так, а вот мне, допустим, не нравится вот этот пункт. И, собственно, отказываетесь. Чтобы этого избежать, пожалуйста, изучите документ сейчас, еще до того, как вы начали участие в программе.
Конечно, можно будет потом отказаться, если вдруг что, но зачем тратить нервы и усилия? Лучше изучить все сразу. Можете сходить с данным соглашением к юристу, пожалуйста. Все в открытом доступе. Как я уже говорила, отчитываться за денежные средства практически не нужно будет. Нужно будет только подтвердить, что вы оплатили учебу, у вас нет долга, как в финансовом плане, так и в академическом. Вы потом возьмете транскрипт и покажете, что у вас нет, ну, что вас либо перевели на следующую часть вашей образовательной программы, либо вы все завершили, и вам выдадут диплом. За сопутствующие расходы не нужно будет предоставлять отчетность. Что касается трудоустройства, то когда вы устроитесь на работу, вы предоставите трудовой договор и справку с места работы и будете обновлять их, вернее, справку каждые полгода на протяжении вашей трудовой деятельности. Так, по срокам возвращения я вам проговорила. Работать в одной из организаций нужно будет 3 года. Многие пугают, не знаю, откуда эта информация, многие ребята, которые, возможно, невнимательно просто прочитали наши условия, пугают потенциальных участников, что нужно работать 10 лет. Неправда. 3 года. Конечно, вы можете работать дольше, если вы захотите. Пожалуйста, на здоровье. После окончания срока вашей трудовой деятельности в рамках программы мы больше не сможем никоим образом контролировать этот процесс. Наши обязательства друг перед другом закончатся. Если вдруг вы выбрали организацию какую-то, да, в качестве первой, и так были рады, что ее выбрали, а потом эта радость прошла, либо вам нужно будет, допустим, переехать и сменить в связи с этим работодателя, то никаких проблем, вы можете перейти в рамках этих 3 лет 2 раза из одной организации в другую. Вот это не будет облагаться штрафом. Если вдруг вы не захотите, трудоустраиваться, либо не захотите возвращаться домой, либо не захотите учиться и завершать программу, то тогда будет вас ждать штраф, большой и некрасивый, в размере той суммы, которую вы получите к моменту нарушения, плюс двойной размер штрафа. То есть вот этой суммы еще. То есть получается грант аж в тройном размере. Я думаю, что никому это не нужно на самом деле, и мы здесь все очень серьезны и не планируем нарушать правила. Вот. Поэтому, опять же, отсылаю вас к соглашению. Пожалуйста, прочитайте заранее. Сейчас у нас 607 компаний, работодателей в утвержденном. Нет, Родион, еще пока, слава богу, не было нарушителей, надеюсь, не будет. Поэтому мы хотим поддерживать отличную, позитивную статистику. Давайте, собственно, не будем ничего нарушать. У нас сейчас в списке компаний работодателей 607 таких организаций. Можно найти это все в разделе «Участнику трудоустройства» на нашем сайте educationglobal.ru. Как я уже вам сказала, такой небольшой секретик, каждый наблюдательный совет прибавляется какое-то количество организаций. Все эти передвижения можно отслеживать в протоколах заседания наблюдательного совета. Так что вы обязательно внимательно прочитайте следующий протокол, который мы очень скоро, я надеюсь, опубликуем. Еще одно такое заблуждение существует, что мы насильно вас куда-то будем запихивать и трудоустраивать. Нет, не будем. Мы будем всячески вам помогать трудоустроиться в ту организацию, которую вы хотите в рамках списка, это да. Но тут ключевой момент, то, что организация будет та, которую вы хотите. И, как я уже говорила, можно будет переходить из организации в организации. Так. Нас не только продлили, но и увеличили квоту на трудоустройство в городах Москва и Санкт-Петербург. Теперь это не более 25% от числа участников, а не 10% от трудоустроенных, как было раньше. Поэтому, друзья, радуемся, но не забываем рассматривать и другие варианты. Все-таки не в Москве и Санкт-Петербурге. Существует огромное количество достойных компаний, которые способны предложить вам достойную заработную плату и другие разные бонусы. Например, наша участница Дарья Кналайнин, которая переехала из своего города в Казань,
ей помогли не только, собственно, не только взяли ее на работу, но помогли найти жилье и также работу для ее супруга. То есть, видите, прекрасные условия. Насколько мы знаем, достойная заработная плата, Дарья ездит в зарубежные командировки, поэтому вы сразу уж так не отвергаете те варианты, которые будут не в Москве и Санкт-Петербурге. Мы всячески будем помогать вам с трудоустройством. Вот как мы будем это делать. Существует множество разных механизмов, которые мы используем. Какие-то из них обязательны, какие-то по вашему желанию только будут задействованы. Ну вот, примерный такой перечень. Опять же, мы всегда рады вам помочь и всячески стараемся это делать. Вот такой порядок трудоустройства. Вы небольшой таймлайн. Тут на этой схеме соединены сроки, да, по трудоустройству и некоторые наши механизмы по помощи в трудоустройстве, так более наглядно. Вот так выглядит раздел на сайте, где вы будете искать всю информацию о трудоустройстве, участнику трудоустройства, список работодателей, подробные условия, да, трудоустройства, какой должна быть компания, чтобы внести ее в список. Все там есть, пожалуйста, смотрите. Вот так выглядят наши мероприятия, наш календарь. Здесь мы размещаем всю информацию о наших вебинарах, то есть следующий вебинар с университетом Warwick будет здесь, так и на нашей страничке в таймпаде. Пожалуйста, заглядывайте туда, мы публикуем в этом календарике все мероприятия, не только наши, но и наших партнеров, которые могли бы хоть как-то вам помочь в поступлении. Мы размещаем всю информацию по поступлению, по сдаче экзаменов, по дедлайнам, список наших агентов, которые вас поступят, если вы сами стесняетесь, бывает такое, вебинары, все-все-все в вашем любимом разделе «Участники университета и образовательные программы». Пожалуйста, заглядывайте, мы не зря все это собирали, все специально для вас, опять же, все в открытом доступе, смотрите. Как я уже говорила, мы проводим семинары, вебинары, очно-заочно. Всегда стараемся идти в ногу со временем и задействовать все возможные приложения и средства, которые есть, только лишь бы вы поступили, друзья. Все наши передвижения по мероприятиям фиксируются в графике мероприятий. В разделе «Участнику» также все выкладываем в наших соцсетях, на сайте. Пожалуйста, только заглядывайте туда, опять же. Не только мы готовы вам помочь, но и сертифицированное образовательное агентство. У Warwick нет каких-либо агентов, которые с ними работают, но, что еще лучше, у них есть Regional Representative Надежда Голенищева, которая будет рада вам помочь ответить на все вопросы. По окончании вебинара завтра, наверное, мы сделаем follow-up с записью вебинара и с презентацией. Там вы найдете контакты. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, пишите Лане, пишите Надежде. Если у вас есть вопросы по программе, пишите нам. Будем рады всегда ответить. Помогаем не только мы, но наши международные образовательные культурные центры. Если мы говорим про UK, это British Council, всегда рады похостить нас и провести мероприятия с нами, и выставки, опять же. По другим странам с нами сотрудничают Campus France, Nufikness Russia, Education USA, Goethe Institute, Australia. Все, опять же, заинтересованы в том, чтобы вы поступили, друзья. Ну, даже не знаю, что вас рекомендировать по преимуществам программы. У нас выбор из 32 стран мира, 188 университетов. Мы, в общем-то, не ограничены во времени. Вы можете подать заявку сейчас, или ночью, или завтра. Главное, до 4 июня, если вы хотите успеть на учебу в сентябре. Это наш следующий дедлайн. Но мы бесплатно консультируем вас, и мы наши партнеры по поступлению, по участию в программе. У нас самая крупная сумма гранта на покрытие расходов tuition fees and living expenses. Если вдруг вы выберете что-то очень дорогое, мы не против, если вас будут софинансировать. Это может быть как ваш будущий работодатель, так и ваш университет, то есть он может дать вам дискаунт, да, на оплату tuition fees. Это может выражаться в какой-то другой форме, то есть вы можете подать на другую стипендию. Пожалуйста, мы не против. У вас будет доступ к лучшим работодателям России,
Вы будете там работать и воплощать все те идеи, которые вы скопите за время учебы, и демонстрировать все ваши навыки, которые вы приобрели, опять же, во время вашего обучения за рубежом. Это наши контакты, официальный сайт программы educationglobal.ru. Пожалуйста, заглядывайте туда, там есть вся информация, протоколы, условия участия, все наши регламенты, все важные даты для вас, все там. Если у вас есть вопрос, который вы сейчас не захотите, постесняйтесь задавать, либо вам вопрос придет уже в голову после вебинара, пожалуйста, напишите нам на globalviewskolkovo.ru или позвоните на 8 800 50 56 23. Пожалуйста, делайте это с 9 до 6 по московскому времени. Мы работаем с понедельника по пятницу включительно. Телефон бесплатный для всех регионов, но, пожалуйста, опять же, следите за временем. Будем вам очень признательны, если вы будете звонить с 9 до 6. Присоединяйтесь к нашим соцсетям на Facebook, ВКонтакте. Все наши вебинары ждут вас на YouTube. И, конечно же, Instagram, тоже выкладываем туда иногда фотографии. Отмечайте нас, себя на наших презентациях. Давайте уже заполним нашу квоту, которую мы очень-очень хотим заполнить. Итак, вопросы. Лана, к сожалению, уже должна была уходить. Да, пожалуйста, пишите ей, не стесняйтесь, она всегда рада будет вам помочь. Все подскажет по Warwick. Также можете писать Надежде Гриничевой, ее контактные данные, если вы не успели записать, я, как уже говорила, вышлю в фоллоуапе. Лана, если что, понимает по-русски, можете написать ей по-русски, если не хотите по-английски, это абсолютно не проблема. Так что, пожалуйста, видите, сколько у вас опций. И я возвращаюсь к вопросам. По какой причине чаще всего кандидаты-победители отказываются от гранта на стадии подписания соглашения? Ну, кто-то не хочет рисковать и трудоустраиваться где-то не в Москве, допустим. Почему-то существует такое мнение, что только в Москве можно найти отличную работу. Это не так. У каждого свое мнение на этот счет, мы не можем никоим образом на него повлиять. Можем только предложить какой-то вариант, а что уже какое решение примет человек. Вот. Кто-то, к сожалению, не может принять участие по каким-то семейным обстоятельствам или по болезни. Такие случаи тоже бывают. Кто-то вдруг боится уезжать за рубеж, потому что это действительно серьезное решение, серьезный шаг. Вы уезжаете не на 3 дня, да, в отпуск там, или на выходные, это учеба. Кто-то боится просто не закончить программу. Вот. А у нас по условиям участия вы должны завершить программу успешно. Под этим подразумевается, что вы должны получить степень. Если степень не получена, это нарушение, к сожалению. Но основные причины такие. Так. Как перевести свой номер в электронной очереди на следующий этап? Вы заходите в личный кабинет, и там должна быть кнопочка «Перейти в текущий отбор». Если я не ошибаюсь, я, конечно, вижу по-другому ваши личные кабинеты, не как вы. Где-то над вашим ФИО и номером в очереди в предыдущем отборе должна быть такая плашечка «Перейти в текущий отбор». Так. Максимальное количество организаций ограничено 718. Нет, 718, Родион, это количество человек, которые должны поехать по программе «Глобальное образование» и вернуться в Россию для трудоустройства. Организаций может быть гораздо больше. Просто сейчас их 607, например. После публикации протокола их будет больше. Тут мы не ограничены по одному на человека. Так, друзья, у нас больше нет вопросов. Значит ли это, что все понятно, и вы больше не хотите пока ничего спрашивать? Или вы пока печатаете какой-то вопрос? Пожалуйста, дайте мне знать.
Кажется, у матросов нет вопросов. Или матросы стесняются. Или уже пошли выбирать себе образовательную программу. Признавайтесь, пожалуйста. Ну, я надеюсь. Ну, смотрите, друзья, если у вас нет вопросов, то тогда буду ждать их все-таки на нашу общую почту. Я уверена, что все-таки что-то у вас появится. Либо вы можете задать их завтра на вебинаре в то же время, но уже с университетом из Англии. У нас такой вебинарный марафон будет некоторое время происходить в мае. Ну, опять же, мы всегда открыты к общению. Пожалуйста, друзья, если будут какие-то сложности с заполнением заявок, либо вы не сможете себе выбрать программу, ну, не будете уверены, что то, что вы выбрали, подходит, пожалуйста, пишите нам, звоните, подключайтесь к нашим вебинарам, подписывайтесь на наши соцсети. Буду рада видеть вас завтра на вебинаре, ну, или на любом другом нашем мероприятии, а лучше в числе победителей. Всем хорошего дня, вечера, не знаю, к сожалению, из каких вы городов. В общем, до новых встреч, и будем ждать ваших вопросов. О, вот вопрос, ура! Леонид, да, конечно, вы можете зарегистрироваться, а могу я полюбопытствовать, на каком вы курсе учитесь? Чтобы вас получше сориентировать на первом. Не знаю, успеете ли вы поучаствовать, потому что ну, не могу, опять же, сказать, сколько будет победителей в каждом отборе, когда мы завершим набирать людей. Но, конечно, вы можете зарегистрироваться уже сейчас, выбирать университет, посещать наши мероприятия, пожалуйста. Наши все мероприятия бесплатные, кто знает. О, чудесно. Вот даже прекрасно. О, это чудесно. Да, пожалуйста, тем более вы уже, видимо, определились с университетом. Конечно, вы можете зарегистрироваться, все заполнить и уже отслеживать происходящее, как чего у нас будет. Выбирается квота. Следите, пожалуйста, за новостями, обновлениями. Вот, и кто знает, может быть, ваше место вас дождется. Не могу сказать точнее, к сожалению, но будем надеяться, будем очень рады видеть вас среди победителей. Вопросов все еще не прибавилось, несмотря на то, как долго я растягивала прощание. Ну, в общем, друзья, спасибо большое, что уделили нам время и подключились. Я повторюсь, как я уже сказала Леониду, будем рады видеть всех вас в списке победителей. Пожалуйста, если будут вопросы, пишите. Всего вам доброго.